zawo njengoba bekubikiwe nje ukuthi ivele bese tetini kakhulu setehlula sedehlula nabodumo kodwa-ke tasichazela kabanti lapha ukuthi ingabe lokhu kubangwa yini nokuthi ingabe vele mhlambe yini labayendako onyalo takhamuti takuleyanzawo ukuze amakonda siciniseko sokuthi abachubeki bahlushe ngitona letimphongane kuleyanzawo kanti-ke saphinze sibuke lapha i-press conference yakhe Dr. Tedros ka-WHO kuva kabanti ngawo umkhuhlane i-COVID-19 ukuthi ngabe vele mhlambe siwumhlaba sesime kuphi ama-cases eme kuphi njengoba kulamanye amave nje kubonakala ukuthi inombolo kwangathi tiyehla tabantu labatfola lo mkhuhlane i-COVID-19 lokufaka ekhathi live laseswatini kanye nelive laseningizimu Afrika njengoba nje imigomo yokulwa lo mkhuhlane khona kulamavela amabili aqinisiwe noma ngasingathi ancishisiwe ama-relations yokulwa nomkhuhlane i-COVID-19 sitawubuka kabanti press conference ukuthi ngabe bona babo baka-WHO bathini ngawo lo mkhuhlane ngabe vele mhlambe sime kuphi ekakhulukati nayo i-vaccination rate emhlabeni wonke kuva ukuthi ngabe sesime kuphi sengumhlaba jikelele lesikhathi asibahlolela imakethe sitabuya netindzaba tethu futhi ekucala. Kudla kwempilo, food for life. An agricultural program that shows how a farmer brings food to the nation. Gcine kudla kwayo lethu awuphindze kudle nasekufika isikhathi sebusika nalinile nje libele lana kuzone liyadwa imbela libele lahlanzeni so lonke linale mvula le moderate yethu sine lahlanzeni kudla kusemhlabathini konke lesikudingako sitakuthola emhlabathini. Kudla kwempilo for agriculture and farming development on Eswatini TV with the farm boy Samgelo Vilagati Samvi. Kudla kwempilo, food for life. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asiphinze sinimukele ehleleni Kusile Breakfast Show lesikhathi sabuka tindzaba tethu futhi ekucala. Ube impumelelo lenkhulu umkhosi webukano walonyaka losofike emaphethelweni. Lonyaka libutfo lelitsango lijabulise emakhosi ngekuthi licambe tingoma letinsha leticukethe imilayeto lehlukahlukene. Umkhosi uphinze waba lithuba lekuthi kutekwe tindzaba letiphatselene nencubekela phambili yelive etinhlangothini talo letahlukahlukene. Umkhosi webukano walonyaka lobe impumelelo lenkhulu wephethe ngalokusesigabeni lesiphakeme ngelisonto esigodlweni ehlane lapho khona litsango ligitse phambi kwengonyama yemaswati lwaqhubeka nokugitsa tingoma letinsha lolicambile emakhosikazi engonyama kunye namazinyane abe nebuthamba lobuhle sebephetha umsebenzi. Emkhosini walonyaka ingonyama idumise litsango ngako kuqamba letingoma letinsha leticukethe imilayeto leyakha live ngetindlela letahlukahlukene. Indlovu yemhlaba yakhusata litsango naboma-ke belive leSwatini njeke ukuthi bangasabuki isihlahla semaganu kuphela njengoba titinyenti naletinye tihlahla labangadiphilisa ngato. Ukhange waphinze wadunyiswa bolisiba likhulu bemave umsebenzi labe bafake ekhatsi ulisiba likhulu eNgilandi kuleli Simon Boyden lebekuqala ukuthi awubone kusukela angena ehhovisi eminyakeni lophelile kanti udumise bunye besive labone kulomkhosi. And I can already see a hugely impressive turnout. It's my first experience of one of the traditional and important annual festivals. This one obviously under the patronage of Her Majesty, and I'm looking forward to seeing an example of Swazi culture and tradition. I'm reminded of actually
It's a very different, but similarities with our Troop in the Colour ceremony in the UK, which takes place every year in front of Her Majesty Queen Elizabeth. And I suspect this is a similar event where we'll have some wonderful dancing, some wonderful music, and a great sense of community and togetherness. Lusiba ukudluteng Dr. Absalom Themba Dlamini loseyasebenzele live iminyaka lesabalele waphinzwa abangudlunankulu walo lotse emasiko asihlanganisa sive. Lisiko noma emasiko angimahlanganisa ahlanganisa sive ngebuhle ngoba na ubuka nje la kuhlangene lonke live kuyagidwa kuhle kunjeya kuhle vele kakhulu. Ingonyama ithi njengoba live liphokophele entuthukweni lekhosako sale kuphunyana imikhicido esihlahla semaganu lemisha. Indvuna itiko letemabhizinisi nekuthengiselana amancoba akhumalo iphawula ngesinyathelo lesingathathwa kuthi kufezeke isifiso sengonyama. I think kudinga ukuthi vele le business yemaganu si commercialize ngoba uma ubuka onke lama products yebo lamhla sisemkhosini wecelebrate which is a once off event lamaganu kepha ke mawubuka lokho ukuthi yini lokunye lokwentwa kongalamaganu kufanele silethi hlahla saletilinywa commercially nalokuvuna kwentiwe commercially nalokuwastorisha kwentiwe commercially ukuze kwekuthi sicale ibusiness letawuba sustainable. Lo mkhosi uphinzwa abalithuba lekuthi umphathi sifundza elibonjeni yakhangise lesifundza njengaleso lesilungele kwemukela abahlanyeli betimali bakuleli nebangephandle. Sive asati ukuthi impilo iselibonjeni nabo somabhizinisi abede vele ngetinkantawo iminyango ivulekile phela ngulapho la kuyinjini khona emnotho la buya nawe utohlanyela. Lobika kwethu Ndzabeni ngisandile Makhanya esigodlweni ehlane. Indvuna yetemafa Neil-Rickenberg ithi luhlangothi lwabalimi nabafuyile abancane kumele basekeleke ngalokufanele kude basuke ekutheni balime noma bafuyele ukuthi babe nemfuyo netilimo kodwa abasale bangena umkhono nesiphange ekulimeni nasekufuyeni ukuthi bathengise kude luthuthuke loluhlangothi. Indvuna ikhulumena ihlangane nelisekela lemongameli lobukete inhlelo esikhomeni saka-IFAD emahhovisini ayo indvuna. Lisekela lamengameli lobukete inhlelo yesikhwameni sakamhlaba lesibuke ukuthuthukisa abalimi labancane emaveni lasathuthuka i-International Fund for Agricultural Development i-IFAD Dr. Donald Brown lolapha eveni laseswatini uhlangane nenduna yetemafa Neil-Rickenberg kuva kabanti ngeluhlangothi lwabalimi labancane ukuthi luchuba njani futhi ke lungasakele kanjani kuteke lukhule loluhlangothi. Induna ithi eveni laseswatini cishe wonke umuntu ungumlimi kodwa ke kumele ke bakhule balimi basuke ekulimeni kudla kodwa ke balimele ekutheni kungene imali batiphilise. But I think the structure I think we got it right. I think the main focus of grouping farmers together to be able to go from subsistence farming to commercial farming is also the right thing. It's a matter of just seeing, but I think there's probably a lot we can do still to improve how we do that. Induna ithi nguloyo angaletha lokula kulimile noma ke la kufuyile kuhlanganwe bakhuleke balimi nabafuyi. Induna ithi litiko letemafa nelitiko letekulima uma bangahlangana kubuke ukuthi kuthuthukiswa diphi futhi tinhlangothi elihlangothini letekulima. Induna ithi nabatholakala ukuthi bakuphi futhi benta ini bafuyi babuyiswe ndzawonye etinkundleni bangasekeleka. Dr. Donald Brown uthi utawuba lapha eveni amalanga lambalwa abuke ukuthi tindzawo letisemaphandleni tingenisa njani ke imali tithuthukise kutekulima. But the main objective is to try to improve the incomes of rural communities by finding opportunities for them all the way along the value chain. In Eswatini, there's both projects are focused at different aspects of the value chain, and we're now looking at a new phase with the government which will try to get the best out of both projects
Uthi lapha eSwatini banetinhlelo letimbalwa labatisekelako kubuka kusukela emkhicitweni kuya ekutsengiseni emakethe. Uthi kungunyalo banahulumende babuka ukuthi tingakhula njani totimbili letinhlelo labatisekelako kuteke luhlangosi loluncane lwabalimi libe neligalelo lelibonakalako kutekulima. Uthi nanoma kuguquguquka kwesimo selitulu kuhlasele emhlabeni wonke jikelele kodwa ke laseSwatini lisenenhlanhla ngoba kusengakabi bucayi kangako. Le nhlangano ke igcile ekutheni inciphise indlala nebusweti emaveni lasathuthuka kutekulima. Etindzabeni ngingiyani Msibi ngisembabane. Litiko letangephandle nedlelana nalamanye imave selibambe umhlangano wesikolo nabose balikhulu labasha labasithupha lababulawe silwenkosi Mswati wesithathu emavikini lamabili lendlulile. Lokuvete ngumabhalane lomkhulu kuletiko Melusi Masuku. Kulandzela kutsi silo inkosi Mswati wesithathu sibulale labatawuncusela live laseSwatini kulamanye emave emavikini lamabili lendlulile. Litiko letangaphandle nedlelana nalamanye emave ngemsombuluko libambe umhlangano wesikolo nabo kubahlomisa ngetingoni letahlukene talelitiko nekutsi yini lebhekeke kubo basancusele live laseSwatini kumave lahlukene. Mabhalane lomkhulu kulelitiko Melusi Masuku uthi labancusele live banemsebenti lomkhulu entfutfukweni yelive nasekukhangeni bahlanyela itimali. Masuku uthi labancusele live banemsebenti lomkhulu futhi wekukhangisa ngetingoni letikhetsekile telive kufaka ekhatsi emasiko netekuvakasha. Kuningi nje lesibafundisa kona utawukhumbula ukuthi almost 4 years ago nakungena uhulumende lomusha kwaba khona umgomo lomusha wahulumende lobitwa ngokuthi strategic roadmap lesathulwa. So ke nathi ke sihamba kulowo mgomo lo utawukhumbula futhi ukuthi kuthena kuqala iCovid kwaba ne post COVID 19 recovery strategy nalapho solo sihamba kulowo mgomo lo ukuthi bolisiba ababambise live kwekuthi kutowutholakala bosomabhizinisi labangeta batowuvula lapha ekhaya njengoba libona nje ukuthi live likhungethwe kakhulu indzaba yekungatholi umsebenzi for iyouth yalapha ekhaya. So ke lokunye ke lesikubukile lokho ngaphandle kwaloko ke siphindze futhi sibukeke nenqubo nje yelitiko leministry ukuthi nababo lusiba basebenza ngaphandle yini lokubhekeke ukuthi bayende my expectations elitiko litiko ke line culture yalo yokusebenza. So nalapho ke siya emphasize nje kakhulu ukuthi batawusebenza njani batiphathe njani ngiloko nje lengaveta. Lo mhlangano kubheka ukuthi uthathe liviki kanzi lamave labaya kuwa afake ekhathi live laseMelika, live leNgilandi nelive labomakhelwane iNingizimu Afrika kulamanye. Etindzabeni eSwatini TV kubika Samkeliswe Khoza ngavuma inkosi Nzinisa sisembabane. Litiko letemafa selibambe umhlangano wesikolo nematiko ahulumende lasithupha kuwacecesha ngetingoni telihlaka lwahulumende lelibuke ukuthi uhulumende angatigwema kanjani etinsayeya lefaka ekhatsi ukusebenziswa kabi kwetimali enterprise risk management policy. Lokuvete ngulobeka melele emabhalane lomkhulu kulelitiko Kusile kulomsebenzi. Kulandzela kutsi litiko letemafa etinyangeni letendlulile lisukumise lihlaka lolitawubuka ukuthi uhulumende angatigwema kanjani tinsayeya letifaka ekhatsi kungasebenziseki kahle kwetimali i-enterprise risk management policy. Lelitiko selibambe umhlangano wesikolo nematiko ahulumende lasithupha kuwafundisa kabanti ngetingoni taloluhlaka ngemsombuluko. Live kusebenta luhlaka lisekelwe inhlangano emave ladlelana nelive lemangisi i-Commonwealth. Mabhalane lomkhulu kulelitiko Sizakele Dlamini lebekamelwe ngumcondzisi wehlangothi lwaka-reforms kulelitiko Kusile uthi live selike labhekana netinsaya letinyenti letibite ukuthi kube khona emathulusi labuke tinsaya letinjenge kungasebenziseki kahle kwetimali. The government of Eswatini has been challenged by various situations within its operations, which put to light the lack of a risk management system. From the financial year 2011, for example, the ministry experienced a large number of stock of outstanding payments. And this made us realize the importance of a risk management system and the risk of not having such in place. Loluya ngetimali ka-Commonwealth Augustus Cole uthi ngekuphumelela kwaloluhlaka live laseSwatini tawuba sibuko kulelive kadle Afrika ngekugwema tinsayeya.
whenever we speak of risk management going forward, we shall always reference the Kingdom of Eswatini as an example, a shining example of the ERM implementation in Africa. Uma sekaceceshwe onke ematiko kahulumende ngaloluhlaka kubheka ukuthi kwakhiwe i-National Risk Registry letawuba ngaphansi kwehlangothi laka-Internal Audit kuleli tiko lapho khona ematiko atawuthumela tinsaya labuke ukuthi angahle abhekane nato nekuthi abuke ukuthi tingagwemeka kanjani leto tinsayeya. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza nginavuma inkosi Nzinisa ezulwini. Njalo ngeminyaka live laseSwatini liba mtsibimunye nalamanye emave emhlaba ekugubheni lusuku lakamhlaba lekunakekela umlomo. Litiko letemphilo ligubhele lusuku ngekumikisa lusito letemphilo lolahlukene etfutane nesive endzaweni yasemaphiveni lapho belibambisene khona nenhlangano iRotary. Umcondzisi wetemphilo Dr. Vusi Makakula uthi emaphiveni kuhlangene bodokotela betinhlangothi letahlukene kanti lotsinga lusito utawusitakala mahalaha. Indvuna yelitiko letemphilo yetfule ngalokusemtsetfweni inhlangano yaka-Rotary lengekubambisana nahulumende itawube iniketa sive esibhedlela emaphiveni lusito lwanganome ngukuphi kugula. Umcondzisi welitiko letemphilo Dr. Vusi Makakula uthi sive sanoma nguyiphi indzawo sivumelekile kuta esibhedlela emaphiveni lapho sitofike sithole khona lusito ngaphandle kokukhipha imali. Indvuna yetempilo imenywe ngaka-Rotary kunale mission lekhona yaka-Rotary itosita abantu nje itonikata iservice yetempilo konke lokho tempilo nje lokwendakana sinika iservice kukhona sicala ngekuvikela siyafundzisa senda konke sisuke lapho lo sadzinga kulashwa utawulashwa and nalo lodzinga ukuthi khanza utawudzinga referishwa utawureferishwa ngabakhona. Lobuke kusebenta kwenhlangano ye-Rotary International Dr. Musa Mthethwa emaphiveni uthi bodokotela betinhlangothi letehlukene letifaka ekhatsi bematinyo bakhona bayatfolakala. Lapha lesitabe sikwenda la sitabe sipopola bantfwana basetikolweni sibatre kusho ukuthi sitabe sibalapha khona la ngoba imishina yethu ikhona iphelele la sakhona kubagqwalisa ematinyo nale community ke nabo labatile sitabe sibalapha la khona la ngekhatsi. Kanti ke akusiko nje ematinyo kuphela lele sikwendako sikhonile ukuthi silungise bodokotela laba private sector nalaba ku public service labathola isikhathi sabo ukuthi bangakhona kufika lana. So ke sikhonile kuthola dokotela lo lapha besilisa ikakhulu nje i-urologist itabe khona ngalesine sitabe sine dermatologist letabe buke isikhumba sebantfu sitabe futhi sinabo dokotela bemathambo labatawubuka ikakhulu bomkhulu nabogogo kanti nje nabantu labasha sebanato tinkinga temathambo. Sitabe sinabemehlo batabe bakhona laba bapopola khona la. Lusito lutawuba khona emaphiveni kute kube ngulesihlanu evikini lelisetulu. Lesento sihambisana nemigomo yakamhlaba lekhonsako ligoli lesithathu lelikhuluma ngekunakekeleka ngalokufanele ngetempilo. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Magutshwa titfombe ngithemba Shabangu emaphiveni. Umcondzisi wenhlangano ye-Autism eSwatini Trifina Mvubu uthi sisesikhulu sidingo sokuthi bothishela bafundziseke kabanti ngekufundisa nekunakekela abafundzisi labanesimo se-autism ngoba solo abakafundziseki nesimo etikolweni asebavumeli bafundzi labanalesimo. Trifina bekhuluma kulandzela ukuthi imhla tetimbili kule nyanga bekugujwa lusuku lebantfu labanesimo se-autism. Sicubulo salonyaka selusuku lwesimo se-autism sithi kumbandzakanyeka kutemfundo phecelezi inclusive education. Umcondzisi wenhlangano ye-autism eSwatini kuleli Trifina Mvubu uthi bothishela basengakafundziseki ngekunakekela abantwana labanesimo se-autism etikolweni. Uthi-ke kutawuba nemhlangano sikolwa labawuhlelile wetinyanga tisithupha kuyela tisiphohlongo kufundiswa bona-ke bothishela ngalesimo. Uthi-ke abantwana labanalesimo basabandlululwa baphinzeke bacwaye baphinzeke bahlukunyetwe emimangweni. Akusho ukuthi asibaboni labanye bayenda imetamo bayayenda le metamo kepha simo semfana lone autism asiko lesilula silula noma usifunze ephepheni but naselo mfana sekafikile live la embi kwakho akubi lula. Utawukhumbula ke indlondloko ukuthi sihlale sichaza esiveni ngokuthi indzaba yesimo se-autism ifana nesambulelo lokusho ukuthi lokutiya kwalesimo la kulabamphana
akufanani. Asisicale nje nganaba lesingathi mhlawumbe lesimo se-autism kubo asikati. Labo bayakhona kufika kahle esikolweni, bafike bangene futhi bafithe nakulabanye abantwana. Kepha nasekumele bafunze bayabhabha labantwana. EmaSwati atangiva ukuthi ngithini. Ikakhulu ngoba indlela yabo yekucabanga yehlukile kunalabanye abantwana. And indlela bona labafunza ngayo yehlukile. Ngiko ke lokuba ngeke silive la kangwane bese sesiyasingeta thina lesiqubulo sisenda ukuthi silungele thina sase sithi access to healthcare services and inclusive quality education for all. La sesithi khona ke sive asikhone kwadi nabo bonke labathintekako etindzabeni temfundo kokuthi angeke kube ne-quality education kumntwana lone-autism bangekho baka-health. Na utafundisa umntwana lone-autism lesimo la atawufike angene khona kufuna sibe ngilesiphephile. Uthi njengoba bekufundwa ngento ebuchwepheshe esikolweni phecelezi online learning ngesikhathi ikolo tivoliwe ngenxa yemikhuhlane ye-COVID-19 basalela emuva-ke bangakhoni kufunza ngoba bangakafundziseki ngokusebenzisa tona-ke tebuchwephesha. Uthi-ke nebadali ababathumeli-ke abantu ababo labanalesimo esikolweni ngekube sabela ukuthi batawuhlukunyetwa. Uyacela-ke ukuthi badali babalethe bantwana labanalesimo emahhovisini abo kaManzini ngase-Christian Media Center noma-ke bashaye tincingo batewusitakala labantwana etindzabeni ngengiyane Msibi ngaManzini. Setihlawulisiwe tinhlangano letimbili tabosomabhizinisi betikolwa letifundzisa kushayela pheceleti ema-driving schools associations kulandzela ukuthi babeke imali tsite yekufundzela kushayela ngalokungekho emtsetfweni. Lokhu kuvetwe ngilobukela uphenyo loluhambisana nekucedzelana kwamabhizinisi ebandleni lelibuke kucudzelana ye-Eswatini Competition Commission lwazi kunene. Kulandzela imibiko lechamuka iziveni ngemali lengekho emtsetfweni yekufundzela kushayela noma ke driving lessons, libandla lelibuke kucudzelana kwamabhizinisi i-Eswatini Competition Commission libe selisukumisa luphenyo eminyakeni lophelile ngenyanga yaMabasa. Lobuke licwaningo lekucudzelana kwamabhizinisi kuleli bandla lwazi kunene uthi pende luphenyo kuwo onke amabhizinisi ekufundzela kushayela lapha eveni la157. Uthi letinhlangano talamabhizinisi tibese tishaywa ngeluswati tsite njengoba bakhanze ukuthi vele bebephula umtsetfo tekucudzelana kwamabhizinisi i-Eswatini Competition Act wemnyaka wa 2007. Iphenyo vele la prove ukuthi kuliciniso lokuthi kuhlangene kwafixa iprice kwangabi semthethweni. Kuhambile iphenyo lisachubeka sibakhulumisa lawo ma association kwavela ukuthi ngilama association lathatha lesinqumo ukuthi kuma members awo akulungiswe kuvumelwane ngeprice bona bathi bebangayadi competition. Masicedza licwaningo baba sebayavela ngoba bekusetshenziswana kubambiswana bacela lokho ukuthi bonile bone bangaconzi kungako ke base bacela isettlement. Sasithatha sicelo sabo sasimikisa ibhodini. Ibhodi yasibuketa sicelo yakhanza ukuthi bayavuma ukuthi bonile kucala ba-offerisha nemali yenhlawulo letsite lokuthi bende kucala bacela ke next bacela kufundziswa ukuthi batayadi le competition commission yavuma ke ibhodi leso sicelo kwahamba sa conclude isettlement kwabade kucala kude ke lo waseso uphendvula lokunye ngoba lesivumelwane besisho kona lokuthi sonile sishayeni siyavuma sishayeni ngeliswati lelifanele. Lwazi uthi bosomabhizinisi netinhlangano tabosomabhizinisi atikubike kungagcutselani kahle kwamabhizinisi kuleli bandla nabakubona kude leyo bhizinisi isitakale ngaphansi kohlelo lwabo lelatiwa ngele-leniency program lapho emabhizinisi afundiswa kabanti ngemtsetfo tekucudzelana kwamabhizinisi walapha eveni futhi anganotikhanza lawo mabhizinisi sekabhekene neliswati lolukhulu uma sekaphenywa. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Samukelswe Khoza ngisembabane. Kutemidlalo, umqeqeshi welicembu lembabane Highlanders Lotus Lai Mosala uthi noma licembu lingakakhoni ukuthola emaphuzu lamathathu emidlalweni walo nelicembu letinyosi ngemgcibelo ngaphansi kwe-MTN Premier League solo bame kahle ukuthi bangayiphakamisa lendzebe yalonyaka. I-Highlanders kwanyalo inemaphuzu langu-43 ngemuva kwemidlalo lengu-19 ledlaliwe, kanti iLeopard leyivikela lendzebe inemaphuzu langu-39 ngemuva kwemidlalo lengu-17 leyidlalile.
Ngemuva kokuthi iqembu lembabane Highlanders lilahle lithuba liqhubeka nekwenyusa emathuba ekuphakamisa indebe ye-M10 Premier League yalunyaka ngesikhathi lidlala ngekulingana lelicembu letinyosi elicanza icanzeni. Umqeqeshi waleli qembu Selawatse Musala uthi kwanyalo kukhala ukuthi abakakhoni ukuthola emaphuzu lamathathu angeke kubaside. Musala uthi basenalo lithuba lelihle ukuthi lenzebe bangayiphakamisa nababuka imidlalo labasele nayo. We dropped 2 points, but at the end of the day, what? Are you going to cry? Stay here and cry? That won't help. You have to go and prepare. We still have a chance to win the league. We still have a chance to compete. We have to give ourselves a chance to be there with everyone. Professional football is all about pressure. It's how you're taking it. We need to learn to take pressure because the game of football is all about pressure. Wherever you go, it doesn't matter whether you're playing a match or whether you're playing professional. There's pressure because you have to win the game. Imbabane Highlanders ihlete esicongweni inemaphuzu lang-43 ngemuva komdlalo leng-19 lewudlalile. I-Royal Leopard isenzaweni yesibili inemaphuzu lang-39 ngemuva komdlalo leng-17 lewudlalile kanti kunqoba umdlalo wayo nelicembu levovovo ngalesithathu kuleli viki kutawufaka kushisa imbabane Highlanders njengoba i-Royal Leopard itaba nemaphuzu lang-42 iphindze ibe nemidlalo munye esandleni. Young Buffaloes nayo ibuka kungenela lempi yekulwela lenkomishi njengoba seyinemaphuzu lang-39 ngemuva kokuthi ishaye ivovovo kulembelo somvo ngeligoli linye ecanzeni. Lobikela umsakade Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanti umbiko uhlanganiswa nguFabrice Msonera eMbabane. Ngaledo temidlalo siyadebhetha tindzaba tetfu tekucala lomhla ekuseni asibahlele temakethe sidabe sichubeke nehlelo. Travel, play and inspire. The all-new season of Buhle Bethu is back on your screens with your girl, Nombumelelo Dlamini. Of course, we have a new face in our team, the ever so cheerful Neliswa. That's right, Bhumi. This new face is ready for fun and adventure in the beautiful kingdom of Eswatini. I'm so excited to be part of this show in this season. We are the squad that is ready to travel and explore safely in this new normal, the COVID-19 era. That's right. Don't forget to post your pictures on your social media pages and tag us. Who knows, we might just join you on your next trip. Join us and be part of the Buhle Bethu squad as we travel, play and inspire every Saturday exclusive to Eswatini TV. You can watch the latest episodes of the show on YouTube or download the Eswatini TV app to keep up to date. Welcome back. Asikuvuselele nawe losanza kusivulela kanti ke lesikhathi sitawuya kuye inhlangano yakamhlaba yetempile WHO i-press conference lapho khona kunodokotela Tedros kusiniketa nje the latest update on i-COVID-19 emhlabeni kanye ne-vaccination rate. Good morning, good afternoon and good evening. Today, WHO is releasing our updated strategic preparedness, readiness and response plan for COVID-19. This is our third strategic plan for COVID-19, and it could end, should be our last. It lays out three possible scenarios for how the pandemic could evolve this year. Based on what we know now, the most likely scenario is that the virus continues to evolve, but the severity of disease it causes reduces over time as immunity increases due to vaccination and infection. Periodic spikes in cases and deaths may occur as immunity wanes, which may require periodic boosting for vulnerable populations. In the best case scenario, we may see less severe variants emerge and boosters or new formulations of vaccines won't be necessary. In the worst case scenario, a more virulent and highly transmissible variant emerges. Against this new threat, people's protection against severe disease and death, either from prior vaccination or infection, will wane rapidly. Addressing this situation would require significantly altering the current vaccines
and making sure they get to the people who are most vulnerable to severe disease. So how do we move forward and end the acute phase of the pandemic this year? It requires countries to invest in 5 core components. First, surveillance, laboratories, and public health intelligence. Second, vaccination, public health and social measures, and engaged communities. Third, clinical care for COVID-19 and resilient health systems. Fourth, research and development and equitable access to tools and supplies. And fifth, coordination as the response transitions from an emergency mode to long-term respiratory disease management. We have all the tools we need to bring this pandemic under control. We can prevent transmission with masks, distancing, hand hygiene, and ventilation. And we can save lives by ensuring everyone has access to tests, treatments, and vaccines. Equitable vaccination remains the single most powerful tool we have to save lives. Striving to vaccinate 70% of the population of every country remains essential for bringing the pandemic under control, with priority given to health workers, older people, and other at-risk groups. I'm surprised that there are some in the global health community who see the 70% target as no longer relevant. Many high and middle income countries have reached this target and have seen a decoupling between cases and deaths. Even as some high income countries now roll out forced doses for their populations, 1/3 of the world's population is yet to receive a single dose, including 83% of the population of Africa. This is not acceptable to me, and it should not be acceptable to anyone. If the world's rich are enjoying the benefits of high vaccine coverage, why shouldn't the world's poor? Are some lives worth more than others? Even as we continue to respond to the pandemic, WHO is also putting in place new measures to help keep the world safe against future epidemics. Today, we're launching a new strategy to scale up genomic surveillance globally for pathogens with epidemic and pandemic potential. And tomorrow, we launch a new global strategy for arboviruses, the family of viruses spread by mosquitoes that includes dengue, Zika, chikungunya, and yellow fever, and which pose a threat to more than half the world's population. Now to Ukraine. WHO continues to work with local and international partners to deliver medical supplies to the hardest hit areas across Ukraine. WHO has now delivered about 160 metric tons of supplies. We continue to urge for guarantees of safe passage to deliver supplies to Mariupol and other besieged cities. We have also issued guidelines for donations, including a list of critical supplies for which support is urgently needed. We are outraged that attacks on healthcare are continuing. Since the beginning of the Russian Federation's invasion, there have been 82 attacks on healthcare, resulting in at least 72 deaths and 43 injuries, including patients and health workers. Attacks on healthcare are a violation of international humanitarian law and must stop immediately. Now to Afghanistan. In Qatar this week, I'm participating in 2 meetings that are seeking to alleviate the suffering of Afghanistan people. Yesterday, I joined a meeting convened by WHO and UNICEF to discuss how to address Afghanistan's health needs. And tomorrow, I will address a high-level pledging event on supporting the humanitarian response in Afghanistan. Over 24 million people will need humanitarian assistance this year. They face displacement, drought, food insecurity, and malnutrition,
COVID-19, and many other health challenges. Last year's conflict led to major disruptions to essential health services and a significant exodus of health workers. Women and girls are especially at risk from lack of access to health services and lack of access to education. Last week's decision by the Taliban leadership to ban girls from school is very troubling. WHO remains on the ground, and we remain committed to protecting and promoting the health of the people of Afghanistan. We need donors to do the same. Investing in the health and education of Afghanistan is an investment in the future of people who have suffered so much. And now to Ethiopia. We welcome last week's declaration of a humanitarian truce in Tigray, and we hope that it will lead to rapid restoration of public services, including electricity, telecommunications, banking, and healthcare. However, a week has passed since the truce was announced, but no food has been allowed into Tigray yet. Every hour makes a difference when people are starving to death. No food has reached Tigray since mid-December, and almost no fuel has been delivered since August of last year. The siege of 6 million people in Tigray by Eritrean and Ethiopian forces for more than 500 days is one of the longest in modern history. Sustaining WHO's response to all of these emergencies, from the COVID-19 pandemic to Ukraine, Afghanistan, Ethiopia, and more, requires the generosity of donors. Under WHO's Global Health Emergency Appeal for 2022, we require $2.7 billion to save lives and alleviate suffering around the world. Finally, let me end with some good news. The COVID-19 pandemic has demonstrated the importance of every country having a reliable supply of quality assured and safe medicines and vaccines supported by a strong national regulator. Yesterday, WHO approved Egypt and Nigeria's medical products regulatory authorities as being at maturity level 3. This means that these regulators are performing well against a set of more than 260 indicators, from authorizing medicines and vaccines to testing, market surveillance, and the ability to detect adverse events. Egypt and Nigeria join Ghana and Tanzania as having stable and well-functioning regulatory systems in Africa. And there are several other regulators currently under assessment in all regions. Getting to this level requires significant investment, and we thank the governments that are engaging with WHO for their commitment, including Singapore, which was approved as maturity level 4 last month. These assessments are typical of much of WHO's work. It doesn't get many headlines, but it makes a massive difference to a country's ability to deliver medical products that are safe, effective, and that meet international standards for quality. The Director General just said that equitable vaccine remains the single most powerful tool we have to save lives. Canada was ready to donate 20 million doses of the Medicago vaccine to COVAX. Why did the WHO not approve the Medicago vaccine despite the need for more safe and effective COVID vaccines globally? And when will you decide whether or not to adjust your policies on health products linked to the tobacco industry? First of all, let me say that we do have a difference in this year in terms of supply, because we have last year we had a very supply constrained environment, and this year we are seeing that supply has stabilized through COVAX, and we are pretty much managing the demand from all countries in relation to the vaccines that they want to be delivered through the partnership. In the case of Medicago, the process for the emergency use listing is still on hold for us to assess better how WHO manages the engagement of the tobacco industry. We are seeing an increasing
trend globally of the tobacco industry diversifying their portfolio by engaging with the pharma industry. So this process is still on hold, but we should have a decision on the continuation or not of the process in the next few weeks. Thank you. But let's reiterate that the supply situation has stabilized. We now need to work on equitable access, and maybe my colleague Bruce can complement on this information. I think to the point that the Director General made in his opening remarks, and then by Mariangela, we're now in a situation, fortunately, where we can meet the demands of low, middle-income countries in terms of both the volumes of products that they want and the type of products that they want, at least in the near term, and that's great news, as Mariangela has highlighted. The big challenge right now is ensuring that they have the support needed to be able to deliver those vaccines to get them into arms. I think, as all of you are aware on this call, well, vaccines were held back from low and middle income countries for the first nearly 6 months plus that they were available to high income countries. That allowed all sorts of problems to fester. Number one, incomplete preparations because they weren't sure the vaccines were coming, then rumors were fostered, etc. And so there's a big hill to climb to try and make sure that the people who really need these vaccines in low, middle income countries get them. So our full focus right now is on trying to help countries to solve those logistical and other problems, financing problems, to be able to roll the vaccines out. And again, as Mariangela highlighted, our focus is very much on using the available supply. There have been, of course, we're in discussions with everyone who's interested to donate vaccines, etc., again, to optimize that in the context of the uptake in countries. The Swiss government stated this afternoon that we've reached a normal situation and decided to lift all the remaining restrictions on Friday. So that means no mandatory mask on the public transportation and health center, and no mandatory isolation for the positive cases. So as you've been vocal in the recent weeks against a bunch of countries for their behavior, what's your comment on that? Maria may wish to come in on this as well. I think we've said consistently that countries that have achieved high levels of vaccination, as the DG just alluded to, have had the benefit of being able to open up over the last number of weeks and months. We've obviously advised that that is done carefully and consistently with the previous strategies, because depending on the strategy that countries had before, in terms of the level of exposure their population has had, opening up rapidly and removing all restrictions almost definitely results in a rebound in infections. The question is what impact that rebound will have. We've seen the impact that the sublineage BA2 has had in Asia and its increased transmissibility. And we're seeing now, I think, some increased pressure in health systems in Europe because of that virus having that extra degree of transmissibility. And a lot of reinfections. So even in the context of this being milder in terms of the population being protected more, there's still a chance that there can be pressure in the health system. So each and every government has to look at that. They have to make some choices around that and what they advise people to do. And what we hope governments aren't doing is passing back that individual responsibility onto individuals and not supporting people who want to continue taking precautions, particularly people themselves who may be vulnerable. So I'm not aware, sorry, I'm traveling at the moment, I'm not aware of the switch in the Swiss regulations, but certainly from my own personal perspective, I will continue to wear my mask on the number 8 bus when I'm coming to work. And I think each and every person has to make their own decision regarding their risk and their exposure and potentially their chance of exposing others. So Maria may wish to comment in more specifically, but again, we caution governments to be very careful to lift restrictions smoothly, gradually, step by step, and in accordance with the capacity of the health system to cope with any rebound in infection. So just to supplement what Mike was saying there, I mean, countries are in very different situations globally, and they're going to have to set the policies that fit their needs. What we are saying is to be cautious. What we are seeing at a global level is intense circulation of the Omicron variant, BA.2 in particular.
and an increasing proportion of BA.2 around the world among the sequences that are shared. So our recommendation and continues to be, and you'll see in our updated strategic preparedness, readiness, and response plan that was just published online, and what the DG spoke to is about a comprehensive approach. We need several elements to not only save lives now, which is primarily focusing on getting vaccination and vaccines to those who need them most in all countries, reaching that 70% target, but 100% of vulnerable people, 100% of frontline workers. We also need to reduce the spread. If we don't focus on reducing the spread as well, we will continue to see further virus evolution. And the future of future variants is uncertain. It could be more severe, it could be less severe. And we need to prepare for all of those eventualities. So we recommend agile approaches. We recommend tailored approaches. And I'm calling in from Dubai right now, after spending some time in Manila and spending some time in Cambodia, and looking at how different countries are still wearing their masks, still trying to distance as much as reasonably possible while getting back to their lives, but also focusing on increasing vaccination. We can do this. We can do this by using appropriate tools to save people's lives and reduce the spread. So our recommendations remain to be cautious. And as Mike has just said, individuals will need to take those decisions. I will also continue to wear my mask religiously when I'm out and when I'm around others. And we just need to do what we can to save people's lives and reduce the spread. President Biden just returned to Washington from Europe a few days ago, where he went to rally support for Ukraine and pledged more financial support for the displaced people there. I was just wondering, since the WHO is still in need of funds to assist the vulnerable population in Ukraine, Afghanistan, and Tigray, Ethiopia, are you in contact with the Biden administration to get those funds or other countries? And also on the crisis in Tigray and Ukraine, is the WHO in touch with Prime Minister Abiy Ahmed Ali of Ethiopia or Russian President Vladimir Putin for safe passage to be able to reach the people in need? Thank you. No, we've been very heartened by the response of many donors to the Ukraine response. Again, I've said previously, the horror and the outcry over Ukraine has resulted in WHO receiving or having pledged almost 100% of the funds that we need in the short term. And we'd like to thank the governments who've stepped forward to make those commitments and transfer those funds. Other very important crises around the world remain underfunded, and some of them hugely underfunded. So we're still not making enough money available to ease the suffering of people all around the world. The US government have been generous in their financial support to the COVID response and continue to be through USAID and the emergencies part of the State Department. Very, very generous in many emergencies around the world. And we have met, myself and Tedros, with Samantha Power, with Sarah Charles, and with numerous officials in the US system, continue to provide a lot of core support to what we're trying to do around the world in emergency response. So we thank them for that. In terms of contacts with governments, we operate through the United Nations system, through the Office of Coordination of Humanitarian Affairs, through the UNDSS security architecture as well. And we rely on our UN partners to negotiate the kinds of access that we need. We're extremely agile and willing to use any opportunity to get medical support, to get assistance, to get supplies into any places that we can. And we've managed to get supplies, and Ian may wish to speak to this in terms of the specific supplies we've been able to send in. But I know we've supplied Kiev and Kharkiv and Kherson and many other places over the last number of weeks in Ukraine. And that has been organized also and facilitated by the UN and other officials. But we don't engage at the moment in direct negotiations regarding access. We work through our UN partners to do that. But then at a local level, our frontline staff will work with other partners to try and ensure access to local areas. So we rely very heavily, as I said, on the UN and on our other states to assist with us to make sure that we can get access. Again, we speak about Ukraine. There's a tremendous focus on Ukraine, and rightly so.
But as Dr. Tedros has said, there are many other areas in the world in which we have real access issues. And Tigray being the most acute at the moment in terms of getting even the most basic access to get the most basic supplies, get the most basic food products into that situation. So when we see populations in Ukraine, in Tigray and other countries who just basically have zero access to life-saving interventions, it's a world of a difference between that and a conflict situation where we struggle to get aid and assistance in because of conflict, and all sides are trying to help in a way, and we struggle just because of the conflict. It's a very big difference between that situation and a situation in which access is being actively denied to a population, where the actual cutting off of people is part of the tactics, it's part of the military strategy. This is what's so unusual about situations like we see in Ukraine, like we see in Tigray. This is not people caught up in the fog of war. It's not people just caught up in a conflict. It is people being directly targeted, directly denied, and directly used as strategic implements, as chess pieces on a horrific, murderous board that they have no right or no need to be on. So I think there's, Simon, a huge difference when we look at these different conflict situations of why people, huge numbers of people, end up in these situations. And I think the world needs to look at why we do end up with so many groups of people being used as pawns and pawns of war. It's very hard to understand, quite frankly. Thanks. And just to add to what Mike was saying, Simon, to your question, but specifically for Ukraine. So in terms of our funding need, we went out with an emergency appeal for the first 3 months, asking for 57 million to cover both Ukraine, but also the support to refugees in hosting countries. And thanks to the generous contributions from multiple donors, including the US, we have close to 100% of the funding that we were asking for. And of course, that's for the initial 3 months. We're now in the process of working with our health partners, both for Ukraine and the hosting countries, to come up with a comprehensive strategic response plan that will cover the healthcare needs for Ukrainians, regardless of where they are located, both in Ukraine or in hosting countries. And that will provide a longer-term outlook in terms of the specific activities, the funding requirements across the different health sector partners for probably a year. We're working on the exact timescale. Just in terms of the delivery, notwithstanding the access issues, we have been successful in the last couple of days of reaching people in need in the east of the country. Obviously, that's where the greater need is. In the last 2 days, we've been able to dispatch more than 21 metric tons to 8 locations, all in areas which are contested. We tried to get into Mariupol. We have been unsuccessful to date, together with our interagency partners, but we have been able to access places like Kherson, and of course we will continue to try to access those areas. It's been 1 year since the release of the report from the WHO-led mission to Wuhan. In that report, there were some specific recommendations for identifying the origin of the virus or getting closer to a good hypothesis, such as testing blood bank samples, tracing back market supply chains, and re-examining Wuhan hospital patient data. I'm wondering if the WHO is aware of whether China has done these studies, and if so, if the results have been shared with the WHO. I'm also interested about what your expectations are for SAGO and for next phase of studies into the origins. Does this remain a priority? Thank you. I can start. Absolutely. Studying the origins of this pandemic and being prepared or better prepared for the next one remains a very high priority of WHO and partners around the world, scientists and public health professionals around the world. The SAGO, our scientific advisory group on the studies of novel pathogens, the origin of novel pathogens, has been meeting regularly, and they are outlining a global framework for how each time this does happen, that there are a comprehensive set of studies that are done when and where the first cases are represented.
Sicela nje imizuzu lemine kuphela ukuthi shaya insimbi yesikhombisa sibahlelete emakethe esithabeni etindzaba tetfu tanga 7. The recipients for Associate Degree in Information Technology are Mazibuko Simpiwe Jennings, Sukati Nolwazi Temasine. Batali banolwazi bahamba babuya. Kwathi lapho kufika isikhathi sekusangena esikolweni, akazange abe khona longambhadalela kude naye afunze. Solathi inhlo nolwazi usebenza ebusuku nemini, kude abantu abakubo balale badlile. Kepha kungilomuhla nolwazi naye uyaphothula ngoba wena mtheli wente lokufanele. Thank you for your tax compliance. Your tax is at work. Tifumbo tanamhla esomveni betingakacondzani nathi. Hawu mngani, usho ngani? Bekukhulunywa befana kuphela, buka nje bekukhulunywa ngekusoka. Ushiyekile impela mnganami. Angayiva kahle lenzaba. Phela ngekusoka bobhuti, nanathi bayazivikela kumdlavuza womlomo wesibeletho. Futhi ukusoka kuyingcenye yetindlela tekuvikela i-HIV even. Kanti ke naye ebhuti masekasokile, uyativikela kumdlavuza wemvubu. Uyabona mngani ngishiyeke mbamba. Uyabona babuya kutofundisa betempilo, ngitolalela. Lo mlayeto ulethelwa litiko letempilo. Kuva kabandi, shayela 2030. Kudla kwempilo, food for life. An agricultural program that shows how a farmer brings food to the nation. Gcine kudla kwayo letawuphindze kudle nasekufika isikhathi sebusika. Nalinile nje libele lana kuzone liyathwa imbela libele lahlanzeni. So lonke linale mvula le moderate yethu thine lahlanzeni. Kudla kusemhlabathini, konke lesikudingako sitakuthola emhlabathini. Kudla kwempilo for agriculture and farming development on Eswatini TV with your farm boy Samgelo Vilagati Samvi. Kudla kwempilo, food for life. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Asibinze sinemukele ehlelweni Kusile Breakfast Show sivusile nalo sanza kuzivulela kulesikhathi sidabwati indzaba tetfu lensimbi yesikhombisa. Ube impumelelo lenkulu umkhosi webugano walonyaka losowufike emaphethelweni. Lonyaka libutfo lelitsango lijabulisa emakhosi ngokuthi licambe tingoma letinsha leticuketse imilayeto lehlukahlukene. Umkhosi uphinzi waba litfuba lekuthi kutekwe tindzaba letiphatselene nencubekela phambili yelive lenhlangothini talo letahlukene. Umkhosi webugano walonyaka lube impumelelo lenkulu wephethe ngalokusesigabeni lesiphakeme ngelisonto esigodlweni ehlane lapho khona litsango olugitse phambi kwengonyama yemaswati lwaqhubeka nekugitsa tingoma letinsha loluticambile. Emakhosikade engonyama kunye namazinyane abe nebuthamba lokuhle sewephetha umsebenzi. Emkhosini walonyaka ingonyama idumise litsango ngako kuqamba letingoma letinsha leticuketse imilayeto leyakha live ngetindlela letahlukahlukene. Indlovu yemhlaba yakhusata litsango nabomake belive leSwatini njeke ukuthi bangasabuki isihlahla semaganu kuphela njengoba titinyenti naletinye tihlahla labangadiphilisa ngato. Ukhange waphinzi wadunyiswa bolisiba likhulu bemave umsebenzi labe bafake ekhatsi ulisiba likhulu eNgilandi kuleli Simon Boyden lebekuqala ukuthi awubone kusukela angena ehhovisi eminyakeni lophelile kanti udumise bunye besive labone kulomkhosi. And I can already see a hugely impressive turnout
It's my first experience of one of the traditional and important annual festivals. This one obviously under the patronage of Her Majesty, and I'm looking forward to seeing an example of Swazi culture and tradition. I'm reminded of actually, it's a very different, but similarities with our Troop in the Colour ceremony in the UK, which takes place every year in front of Her Majesty Queen Elizabeth. And I suspect this is a similar event where we'll have some wonderful dancing, some wonderful music, and a great sense of community and togetherness. Lusiba ukudluteng Dr. Absalom Themba Dlamini loseyasebentele live iminyaka lesabalele waphinzwa abangudlunankulu walo lotse emasiko asihlanganisa sive. Lisiko noma emasiko angimahlanganisa ahlanganisa sive ngebuhle ngoba na ubuka nje la kuhlangene lonke live kuyagidwa kuhle kunjeya kuhle vele kakhulu. Ingonyama ithi njengoba live liphokophele entuthukweni lekhosako sale kuphunyana imikhicido yesihlahla semaganu lemisha. Indvuna yetiko letemabhizinisi nekuthengiselana amancoba akhumalo iphawula ngesinyathelo lesingathathwa kude kufezeke isifiso sengonyama. I think kudzinga ukuthi vele le business yemaganu si-commercialize ngoba uma ubuka onke lama products yebo lamhla sisemkhosini wecelebrate which is a once off event lamaganu kepha ke mawubuka lokho ukuthi yini lokunye lokwentwa kongalamaganu kufanele siletihlahla saletilinywa commercially nalokuvuna kwentiwe commercially nalokuwastorisha kwentiwe commercially ukuze kwekuthi sicale ibusiness letawuba sustainable. Lo mkhosi uphinzwa abalithuba lekuthi umphathi sifundza elibonjeni yakhangisele sifundza njengaleso lesilungele kwemukela abahlanyeli betimali bakuleli nebangephandle. Sive asati ukuthi impilo iselibonjeni nabo somabhizinisi abede vele ngetinkantawo iminyango ivulekile phela ngulapho la kuyinjini khona emnotho la buya nawe utohlanyela. Lobika kwethu indzabeni ngisandile Makhanya esigodlweni yehlane. Indvuna yetemafa neRickenburg ithi luhlangothi lwabalimi nabafuyile abancane kumele baseleke ngalokufanele ukuthi basuke ekutheni balime noma ke bafuyele ukuthi babe nemfuyo netilimo kodwa abasale bangena umkhono nesiphanga ekulimeni nasekufuyeni ukuthi bathengise kude lifituke loluhlangothi. Indvuna ikhulumena ihlangane nelisekela lamengameli lobuketa inhlelo yesikhwameni saka-IFAD emahhovisini ayo. Isekela lamengameli lobuketa inhlelo yesikhwameni sakamhlaba lesibuke ukuthuthukisa abalimi labancane emaveni lasathuthuka i-International Fund for Agricultural Development i-IFAD Dr. Donald Brown lolapha eveni laseswatini uhlangene nendvuna yetemafa neLrickenburg kuva kabanti ngeluhlangothi lwabalimi labancane ukuthi lucuba njani futhi ke lungasakele kanjani kudeke lukhule loluhlangothi. Indvuna yithi eveni laseswatini cishe wonke umuntu ungumlimi kodwa ke kumele ke bakhule balimi basuke ekulimeni kudla kodwa ke balimele ekutheni kungene imali batiphilise. But I think the structure I think we got it right. I think the main focus of grouping farmers together to be able to go from subsistence farming to commercial farming is also the right thing. It's a matter of just seeing, but I think there's probably a lot we can do still to improve how we do that. Indvuna yithi nguloyo angaletha lokho lakulimile noma ke lakufuyile kuhlanganwe bakhuleke balimi nabafuyi. Indvuna yithi litiko letemafa nelitiko letekulima uma bangahlangana kubuke ukuthi kuthuthukiswa diphi futhi tinhlangothi elihlangothini lwetekulima. Indvuna yithi nabatholakala ukuthi bakubi futhi benta ini bafuyi babuyiswe ndzawonye etinkundleni bangasekeleka. Dr. Donald Brown uthi utawuba lapha eveni amalanga lambalwa abuke ukuthi tindzawo letisemaphandleni tingenisa njani ke imali tithuthukise kutekulima. But the main objective is to try to improve the incomes of rural communities by finding opportunities for them all the way along the value chain. In Eswatini, there's both projects are focused at different aspects of the value chain, and we're now looking at a new phase with the government which will try to get the best out of both projects
Uthi lapha eSwatini banetinhlelo letimbalwa labatisekelako kubuka kusukela emkhicitweni kuya ekuthengiseni emakethe. Uthi kungunyalo banahulumende babuka ukuthi tingakhula njani totimbili letinhlelo labatisekelako kuteke luhlangosi loluncane lwabalimi libe neligalelo lelibonakalako kutekulima. Uthi nanoma kuguquguquka kwesimo selitulu kuhlasele emhlabeni wonke jikelele kodwa-ke laseSwatini lisenenhlanhla ngoba kusengakabi bucayi kangako. Le nhlangano-ke igcile ekutheni inciphise indlala nebusweti emaveni lasathuthuka kutekulima. Etindzabeni ngingiyani Msibi ngisembabane. Liteko letangephandle nekudlelana nalamanye emave selibambe umhlangano sikolwa nabothishela nabosebalikhulu labasha labasithupha lababulawe esilo inkosi Mswati wesithathu emavikini lamabili lendlulile lokuvete kumabhalane lomkhulu kulelitiko Melusi Masuku. Kulandzela kutsi silo inkosi Mswati wesithathu sibulale labatawuncusela live laseSwatini kulamanye emave emavikini lamabili lendlulile, litiko letangaphandle nekudlelana nalamanye emave ngemsombuluko libambe umhlangano sikolwa nabo kubahlomisa ngetingono letahlukene talelitiko nekutsi yini lebhekeke kubo basancusele live laseSwatini kumave lahlukene. Mabhalane lomkhulu kulelitiko Melusi Masuku uthi labancusele live banemsebenti lomkhulu entfutfukweni yelive nasekukhangeni bahlanyele timali. Masuku uthi labancusele live banemsebenti lomkhulu futhi wekukhangisa ngetingono letikhetsekile telive kufaka ekhatsi emasiko netekuvakasha. Kunengi nje lesibafundisa kona utawukhumbula ukuthi na almost 4 years ago nakungena uhulumende lomusha kwaba khona umgomo lomusha wahulumende lobitwa ngokuthi strategic roadmap lesathulwa. So ke nathi ke sihamba kulowo mgomo lo utawukhumbula futhi ukuthi kuthena kuqala iCovid kwaba ne post COVID-19 recovery strategy nalapho solo sihamba kulowo mgomo lo ukuthi bolisiba ababambise live kwekuthi kutowutholakala bosomabhizinisi labangeta batowuvula lapha ekhaya njengoba libona nje ukuthi live likhungethwe kakhulu indzaba yekungatholi umsebenzi for iyouth yalapha ekhaya. So ke ngilokunye ke lesikubukile lokho ngaphandle kwaloko ke siphinde futhi sibukeke nenkubo nje yelitiko leministry ukuthi nababo lusiba basebenza ngaphandle yini lokubhekeke ukuthi bayende my expectations elitiko litiko ke line culture yalo yekusebenza. So nalapho ke siya emphasize nje kakhulu ukuthi batawusebenza njani batiphathe njani ngiloko nje lengabheka. Lo mhlangano kubheka ukuthi uthathe liviki kanzi lamave labaya kuwafaka ekhathi live laseMelika, live leNgilandi nelive labomakhelwane iNingizimu Afrika kulamanye. Etindzabeni eSwatini TV kubika Samkeliswe Khoza ngavuma inkosi Nsinisa sisembabane. Litiko letemafa selibambe umhlangano sikolwa nematiko ahulumende lasithupha kwacecesha ngetingoni telihlaka lwahulumende lelibuke ukuthi uhulumende angatigwema kanjani tinsaye letfaka ekhatsi kusebenziswa kabi kwetimali i-Enterprise Risk Management Policy. Lokuvete ngulobekamelele mabhalane lomkhulu kulelitiko Kusile Gamete. Kulandzela kutsi litiko letemafa etinyangeni letendlulile lisukumise lihlaka lolitawubuka kutsi uhulumende angatigwema kanjani tinsayeya letfaka ekhatsi kungasebenziseki kahle kwetimali i-Enterprise Risk Management Policy. Lelitiko selibambe umhlangano sikolwa nematiko ahulumende lasithupha kuwafundisa kabanti ngetingoni taloluhlaka ngemsombuluko. Live kusebenta luhlaka lisekelwe inhlangano emave ladlelane live lemangisi i-Commonwealth. Mabhalane lomkhulu kulelitiko Sizakele Dlamini lebekamelwe ngumcondzisi wehlangothi lwaka-reforms kulelitiko Kusile Gamete uthi live selike labhekana netinsaya letinyenti letibite kutsi kube khona emathulusi labuke tinsaya letinjenge kungasebenziseki kahle kwetimali. The government of Eswatini has been challenged by various situations within its operations, which put to light the lack of a risk management system. From the financial year 2011, for example, the ministry experienced a large number of stock of outstanding payments. And this made us realize the importance of a risk management system and the risk of not having such in place. Loluya ngetimali ka-Commonwealth Augustus Cole uthi ngekuphumelela kwaloluhlaka live laseSwatini tawuba sibuko kulelive kadle Afrika ngekugwema tinsayeya.
whenever we speak of risk management going forward, we shall always reference the Kingdom of Eswatini as an example, a shining example of the ERM implementation in Africa. Uma sekaceceshwe onke ematiko kahulumende ngaloluhlaka kubheka ukuthi kwakhiwe i-National Risk Registry letawuba ngaphansi kwehlangosi laka-Internal Audit kuleli tiko lapho khona ematiko atawuthumela tinsaya labuke ukuthi angahle abhekane nato nekuthi abuke ukuthi tingagwemeka kanjani leto tinsayeya. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza nginavuma inkosi Nzinisa ezulwini. Njalo ngeminyaka live laseswatini liba mtsibi munye nalamanye emave emhlaba ekugubheni lisuku lakwamhlaba lekunakekela umlomo. Litiko letempilo ligubhele lisuku ngokumikisa lisito letempilo lolahlukene thudane nesive endzaweni yasemaphiveni lapho belibambisene khona nenhlangano i-Rotary. Umcondzisi wetempilo Dr. Vuse Makakula uthi emaphiveni kuhlangene bodokotela betinhlangothi letahlukene kanti lodzinga lisito utawusitakala mahalaha. Indvuna yelitiko letempilo yetfule ngalokusemtsetfweni inhlangano yaka-Rotary lengekubambisana nahulumende itawube iniketa sive esibhedlela emaphiveni lusito lwanganome ngukuphi kugula. Umcondzisi welitiko letempilo Dr. Vuse Makakula uthi sive sanoma nguyiphi indzawo sivumelekile kuta esibhedlela emaphiveni lapho sitofike sithole khona lusito ngaphandle kokukhipha imali. Indvuna yetempilo imenywe ngaka-Rotary kunale mission lekhona yaka-Rotary itosita abantu nje itonikata iservice yetempilo konke lokho tempilo nje lokho into kana sinika iservice kukhona sicala ngekuvikela siyafundzisa senda konke sisuke lapho lo sadzinga kulashwa utawulashwa and nalo lodzinga ukuthi khanza utawudzinga referishwa utawureferishwa ngabakhona. Lobuke kusebenta kwenhlangano ye-Rotary International Dr. Musa Mthethwa emaphiveni uthi bodokotela betinhlangothi letehlukene letifaka ekhatsi bematinyo bakhona bayatfolakala. Lapha lesitabe sikwenda la sitabe sipopola bantfwana basetikolweni sibatreat kusho ukuthi sitabe sibalapha khona la ngoba imishina yethu ikhona iphelele la sakhona kubagqwalisa ematinyo nale community ke nabo labatile sitabe sibalaphela khona la ngekhatsi. Kanti ke akusiko nje ematinyo kuphela lele sikwendako sikhonile ukuthi silungise bodokotela laba private sector nalaba ku public service labathola isikhathi sabo ukuthi bangakhona kufika lana. So ke sikhonile kuthola dokotela lo lapha besilisa ikakhulu nje i-urologist itabe khona ngalesine sitabe sine dermatologist letabe buke isikhumba sebantu sitabe futhi sinabo dokotela bemathambo labatawubuka ikakhulu bomkhulu nabogogo kanti nje nabantu labasha sebanato tinkinga temathambo. Sitabe sinabe mehlo batabe bakhona laba bapopola khona la. Lusito lutawuba khona emaphiveni kute kube ngulesihlanu evikini lelisetulu. Lesento sihambisana nemigomo yakamhlaba lekhonsako ligoli lesithathu lelikhuluma ngekunakekeleka ngalokufanele ngetempilo. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Magutshwa titfombe ngithemba Shabangu emaphiveni. Umcondzisi wenhlangano ye-Autism Eswatini Trifina Mvubu uthi sisesikhulu sidingo sokuthi bothishela bafundziseke kabanti ngekufundisana nekunakekela abafundzisi labanesimo se-autism ngoba solo abakafundziseki nesimo etikolweni yasebavumeli bafundzi labaphila nalesimo. Trifina bekakhuluma kulandzela ukuthi mhla tetimbili kulenyanga bekugujwa lusuku lebantfu labanesimo se-autism. Salunyaka selusuku lwesimo se-autism sithi kumbandzakanyeka kutemfundo phecelezi inclusive education. Umcondzisi wenhlangano ye-Autism Eswatini kuleli Trifina Mvubu uthi bothishela basengakafundziseki ngekunakekela abantwana labanesimo se-autism etikolweni. Uthi ke kutawuba nemhlangano sikolwa labawuhlelile wetinyanga etisithupha kuya letisiphohlongo kufundiswa bona-ke bothishela ngalesimo. Uthi ke abantwana labanalesimo basabandlululwa baphindze baphindze bahlukunyetwe emimangweni. Akusho ukuthi asibaboni labanye bayenda imetamo bayayenda le metamo kepha simo semfana lone autism asiko lesilula silula noma usifundze ephepheni but naselo mfana sekafikile live la embi kwakho akubi lula. Utawukhumbula ke indlondloko ukuthi sihlale sichaza esiveni ngokuthi indzaba yesimo se-autism ifana nesambulelo lokusho ukuthi lokutiya kwalesimo la kulabamfana akufanani.
asisicale nje nganaba lesingathi mhlawumbe lesimo se-autism kubo asikati labo bayakhona kufika kahle esikolweni bafike bangene futhi bafithe nakulabanye abantwana kepha nasekumele bafunze bayabhabha labantwana emaswati atangiva ukuthi ngithini ikakhulu ngoba indlela yabo yekucabanga yehlukile kunalabanye abantwana and indlela bona labafunza ngayo yehlukile ngiko-ke lokuba ngekokuthi silivela kangwane bese sesiyasingeta thina lesicubulo sisenda ukuthi silungele thina sase sithi access to healthcare services and inclusive quality education for all la sesithi khona-ke sive asikhone kwati nabo bonke labathintekako etindzabeni temfundvo kokokuthi angeke kube ne-quality education kumntfwana lone-autism bangekho baka-health na utawufundisa umntfwana lone-autism lesimo la atawufike angene khona kufuna sibe ngilesiphephile uthi njengoba bekufundwa ngento ebuchwepheshe etikolweni phecelezi online learning ngesikhathi ikolo tivoliwe ngenxa yemikhuhlane ye-COVID-19 basalela emuva-ke bangakhoni kufunza ngoba bangakafundziseki ngekusebenzisa tona-ke tebuchwephesha uthi-ke nebatali ababathumeli-ke abantu ababo labanalesimo etikolweni ngekube sabela ukuthi batawuhlukunyetwa uyacela-ke ukuthi batali babalethe bantwana labanalesimo emahhovisini abo kamanzini ngase-Christian Media Center noma-ke bashaya itincingo bate usitakala labantwana etindzabeni ngengiyane Msibi ngamanzini. Setihlawulisiwe itinhlangano letimbili tabosomabhizinisi betikolo letifundzisa kushayela pheceleti ema-driving schools associations kulandzela ukuthi babeke imali tsite yekufundzela kushayela ngalokungekho emtsetfweni lokuvotwe ngilobukela uphenyo loluhambisana nekuchudzelana kwamabhizinisi ebandleni lelibuke kuchudzelana ye-Eswatini Competition Commission lwazi kunene. Kulandzela imibiko lechamuka iziveni ngemali lengekho emtsetfweni yekufundzela kushayela noma-ke driving lessons libandla lelibuke kuchudzelana kwamabhizinisi i-Eswatini Competition Commission libe selisukumisa luphenyo eminyakeni lophelile ngenyanga yamabasa lobuke licwaningo lekuchudzelana kwamabhizinisi kuleli bandla lwazi kunene uthi pende luphenyo kuwo onke amabhizinisi ekufundzela kushayela lapha eveni la157 uthi letinhlangano talamabhizinisi tibese tishaywa ngeluswati tsite njengoba bakhanze ukuthi vele bebephula umthetho tekuchudzelana kwamabhizinisi i-Eswatini Competition Act wemnyaka wa 2007. Iphenyo vele la prove ukuthi kuliciniso lokuthi kuhlangene kwafixa iprice kwangabi semthethweni. Kuhambile iphenyo lisachubeka sibakhulumisa lawo ma association kwavela ukuthi ngilama association lathatha lesinqumo ukuthi kuma members awo akulungiswe kuvumelwane ngeprice bona bathi bebangayadi competition. Masicetha licwaningo baba sebayavela ngoba bekusetshenziswana kubambiswana bacela lokho ukuthi bone bangaconzi kungako ke base bacela isettlement sasithatha sicelo sabo sasimikisa ibhodini ibhodi yasibuketa sicelo yakhanza ukuthi bayavuma ukuthi bonile kucala ba-offerisha nemali yenhlawulo lethide lokuthi bende kucala bacela ke next bacela kufundziswa ukuthi batayadi le competition commission yavuma ke ibhodi leso sicelo kwahamba sa conclude isettlement kwabade kucala kude ke lo waseso uphendvula lokunye ngoba lesivumelwane besisho kona lokuthi sonile sishayeni siyavuma sishayeni ngeliswati lelifanele lwazi uthi bosomabhizinisi netinhlangano tabosomabhizinisi atikubike kungagcutselani kahle kwamabhizinisi kuleli bandla nabakubona kude leyo bhizinisi isitakale ngaphansi kohlelo lwabo lelatiwa ngele-leniency program lapho emabhizinisi afundiswa kabanti ngemthetho tekuchudzelana kwamabhizinisi walapha eveni futhi anganotikhanza lawo mabhizinisi sekabhekene neliswati lolukhulu uma sekaphenywa etindzabeni te-Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza ngisembabane. Indvodza lelinganiselwa eminyakeni lengetulu kwama-70 itfolakele isishiyile emhlabeni endzaweni yasemafutseni celeni kwemgwaqo MR3 ngemsombuluko. Kusho kweliphoyisa David Houghton lendvodza itfolakale nabhaki lobovu kanti beyigcoke libhuluko leliyi-tracksuit lemnyama. Indvodza lelinganiselwa ukuthi ineminyaka lengetulu kwama-70 itfolakele isishiyile emhlabeni ngemsombuluko ngetitfuba tensimbi 11 ekuseni. Liphoyisa lesiteshi sasemafutseni Sergeant David Houghton lithi umbiko ngalendvodza liwuthole emaphoyiseni emmango alendzawo. Betindzaba talomsakato bayindile imetamo yekukhuluma nalabo labatfole lendvodza kodwa yangabi imphumelelo. Lendvodza ke beyisekhathi yemeneni iceleni kwafenisi emgwaqweni lomkhulu we-MR3
endzaweni yasemafutheni. Siyafika ke lana sesihamba nalo lithimba lethu labaka scenes of crime bede kuto attenda le scene. Nasifika lana ke cha isini sikhodonile sase sesiyoconfirma lokho lobe kushiwo ngile reporter. Cha empeleni vele siyasikhanza sidumbu. Upon inspection siyathola ukuthi ngumuntu lomdzala kube sesingabekisa iminyaka nje lekubo 73 kuya kubo 75. Ngokucwaninga ke siselapha kusini sitholile ukuthi cha kude kulimala lokubonakalako kwanyalo lokungathi ngema visible injuries. Netimpahla takhe tide kumbe ingadi kumbe kudzabuka noma kube njani. Lokunye ke leqhala sigcine sithola ukuthi uphethe sikhwama bekaphethe sikhwama esikhwameni nasihlola siyakukhanza loku identity document yakhe lomdzala. Sicabanga ukuthi satawuqhubeka neliphenyo lapho ke sithole ukuthi babe usukaphi wakuphi ngicabanga sokunengi sesitakuthola nasisiphenya kanjalo. Otherwise ulibuthana lolibona la bese kuphume sive naso sitosibukisa ukuthi kumbe lo muntu bangamadi yini cha kuyabonakala ukuthi kude nalomfanisako sesitawurelaya kakhulu kule identity document lesitholile yakhe umlomdzala. Otherwise kwanyalo singamaphoyisa satawuqhubeka neliphenyo. Emaphoyisa avetile lokuthi luphenyo lisachubeka lwayo lendzaba njengoba kungumanje bede kahle lwati lokuthi wakuphi nendzawo njengoba takhamiti takulendzawo tithe atimati kanzi atitange setimbone. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Magutshwa Thombe ngithemba Shabangu emafutheni. Tibonakala tichubeka nekonyuka tinombolo tetingoti emgwaqweni yakuleli lokukulandzela ukuthi imake lebekade yashayela imotolo ehlobo lepholo ehluleke kuyilawula yaseyagicika emgwaqweni long MR3 emafutheni lokukwente ngetithuba tasekuseni itolo. Make loshayela imotolo ye-cross polo lemnyama ugicike ngemotolo emgwaqweni long MR3 emafutheni ngemsombuluko ekseni. Ngekusho kwelisekela lemphatho emaphoyisa ehlangothini letemgwaco lesiteshi sasemafutheni sayijen Wandile Zwane, umshayeli wemotolo bekade abheka kamanzini lapho khona ahluleke kulawula imotolo yagicika naye emahlandla yate yema yabuka yabheka lapho echamuke khona kodwa ngesheya kulomunye umgwaco. Bechamuka esteki naye ngicala iCPL shothi make beshayela ngimaka una 41 eminyaka waluza icontrol yale moto yaphuma emgwaqweni yarola ke several times yazitofika la but ke uNkulunkulu amhle usinzile make ulimele nje kancane lamlendeni nalamkhonweni ngicabanga sinyalo seyofika eRFM sebamthethe baka 977 asathi ke sikwendeke ngoba makuse ngakhona kahle ukukhuluma usetasitshela ukuthi ngabe uphazanyiswe yini emotweni kwendekeni nje siveni senkosi ukuthi manje baligcine letubane libekwe lamgwaqweni ngoba onjiniyela bathi ukuthi na uhamba letubane leli utawukhona ukugwema noma ngabe yini lokwendekako but nje kakhulu ukusihlasele kakhulu amafutheni ngilabantu betinyawo. Zwane uphinze wacela asive sakulenza ukuthi sikugweme kujuba afenisi singene ekhathe emgwaqweni wetimotolo siyomisela khona tinqola letilayisha sive info lesebonakala yanzile kulomgwaco kulamalanga njengoba lokho kubafaka etingotini tekushayiswa timotolo phinze bashayelise kabi bashayeli. Ombiko uhlanganiswe ngithembelihle Magutshwa Tithombe ngithemba Shabangu emafutheni. Umphathi wetemfundvo esifundeni saselibonjeni Richard Lamini ukhuthata abantu abesikole ukuthi batimisele kusaqala umnyaka lomusha wekuvulwa kwetikolo. Lamini uthi imiphumela yesifundza ayikabi ngilemihle kungako acela bothishela babambisane nabafunzi kanye nabatali. Kulandzela imiphumela yebafundzi lebebenta libanga ka grade 7 nalaka form 3 lephume ngalesine evikini leliphelile. Umphathi wetemfundvo esifundeni saselibonjeni Richard Lamini uthi nanoma sifundza saselibonjeni singakabi nemphumela lomuhle nasicathaniswa naletinye tifundza ubongela abafunzi labaphumelele. Uthi kulomsindvo lebe ukhona even bekade bakhathatekile ngemiphumela. Primary grade 7 bese kugcineni amagujwa sikusho lokho kodwa sinesaye ukuthi lonyaka siyathandaza uNkulunkulu sikubebede lokhu asidisturb ukuze sizokhona ukubuyela endzaweni yethu. Baka form 3 sibebe sithathu in the country sasinathi aselishiselo selibambele libreak njengoba besilibambile lapha endle
Endzabeni-ke bantwana labaphumelele sithi congratulations bantwa bami, siyambongela, siyanidumisela. Akusibo kokugcina-ke lokho. Grade 7 ngikhona uqala impilo yongena ka-form 1. Sicela nje ningafiki bese niyasangana lapha i-high school le, ungabe usuphanjaniswa ukuthi wena sewuse-high school, uva ngazuthi sewumdzala kumbe sekunjani. Indlela iqala impilo leya embili tangimikisa e-tertiary. Bese sisikula labangakaphumeleli bantwa bethu. Nabo sithi bantwa bami impilo ayigcini lapho. Impilo iyachubeka. Asibuyele nje siye emuva siyobona siwe kuphi, sibuthele izembe lethu sihambe nalo siye phambili. Ekugcineni konke sitawuphumelela sonke. Nako lesikufisele ulibombo ukuthi ekugcineni konke bantwa bethu babe lutho kusasa, babuye batothuthukisa live lakithi la kaNgwane. Dlamini ugcizelele ngebumgcokwa bekutimisela kubafundzi. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle emagutshwa, Tithombe Ngithembasha banguyelibonjeni. Njengoba imigomo yokulwa nekwanza komkhuhlane i-COVID-19 seyicekisiwe, tivakashi seticalile kubuya eveni kanti letinye tita kwekucala. Tivakashi letitfolakele emlilwane tithi betingati ukuthi live leSwatini linekuthula nebuhle lobungaka. Letivakashi tithi titawubuya lapha eSwatini titshele nalabanye ngale live. Ngemuva kweminyaka lemibili solo tekuvakasha titfonsa matima ngenxa yekuncipha lokukhulu kwekuhamba kwebantfu lokwabangelwa kubhedvuka kwemkhuhlane i-COVID-19, simo sesicala kubuyela esimeni. Tivakashi letilapha eveni tithi kutse ngekumenyetelwa kutsi setingaphuma tingene emaveni lamanengi ngaphandle kwekuhlolelwa lumkhuhlane i-COVID-19 tavele tacala ngekuvakashela eSwatini. Letinye tato sitikhandze emlilwane kanzi titikhulumele ngebuhle belive leMaswati. I didn't even know any of the history of Swaziland growing up, and it is beautiful. And this family here, the Riley family, have just created heaven on earth. I just love it. I just love it. I'm going to be back. Everything, I can't fault it. The camp here that we've been staying in, the hospitality of all the people in this country is just amazing. I don't have many other words than amazing, fantastic. I haven't left South Africa since COVID began. We haven't been able to travel and we were very anxious about the PCR test and coming here and how that was going to work. So we were incredibly grateful for that being removed at the last minute so we could cross over the border without worrying about the PCR test. So that was fantastic. Thank you to whoever made that happen. That was magic. It opens up the border. It makes the process a whole lot easier. We're definitely going to go home and tell all of our friends how amazing Eswatini is and how easy it is to come here. I've always found this country a place where I find peace and I find my soul. And it's the people here. There's a sense of peace, welcoming. It is one of the most special places on earth. And it's so weird because no one knows about it. And I'm very excited to go spread the word again. I can't wait to bring lots more groups. I'd like to make this a destination maybe every year to come from Cape Town, South Africa to Swaziland. And South Africans need to get to know Swaziland because, or now you say Eswatini, it's beautiful and it's so peaceful. Inhlangano yomhlabuhlangene yetekuvakasha iveta kutsi tekuvakasha tehla nga 73% nakubhedvuka lomkhuhlane we-COVID-19. Lenhlangano ithi tinombolo tekuvakasha emhlabeni seticale kukhuphuka njengoba eminyakeni lophelile tikhuphuke nga 4%. Eswatini linenshisekelo yekubona tivakashi tita ngebuningi nekutsi tekuvakasha tigcine tifaka 15% emkhicitweni welive. Ndzabeni Eswatini TV kubika Themkos Mavimbela nginambonga Dube emlilwane. Sikhwama sahulumende lesithuthukisa abantu labasha kwetebhizinisi siceceshela labo labathola kusekelwa ngetimali esigabeni sesiphohlongo ngendlela lengiyo yokuchuba ibhizinisi kude ikhonse. Lovela kulesikhwama Vikindu Dlamini uthi batabesekela basachuba lamabili abo kude bakhona ukubhadala le mali lababolekwe yona kude kusitakale labanye bantfu labasha. Esigabeni sesiphohlongo sesikhwama sekuthuthukisa abantu labasha i-Youth Enterprise Revolving Fund kuphumelele iceti nge-23 bantu labasha sebatfole kucecesha kude bakhona ukuchuba kahle ibhizinisi. What normally happens is that after the trainings, because phela youth ithi ngabe sesithola lebe kufuna in terms of because we don't give them the cash, sibathengela the products that they're going to use with the various businesses. But bangakuthola lokho then they start
forgetting what they were learning, you know. So hence sizama lo ultrasound ukuthi se-engage ultrasound ukuthi abazama ukuthi every now and then abakhothate abagcugcude ukuthi no phela keep the records, you know, stay in check so that uvele le business itawugcina wena watile ukuthi this is the blueprint of the business. Once I do this, I'm definitely going to succeed in it. So yeah, we encourage them to keep what they learned, baqhubeke nako, bangagwegwi kuko, and futhi babe innovative in terms of improving their businesses, you know. Bangagcini kuloko labaka-applyele kona, babonakala amanye ama-opportunities. By youth, by creative, so we encourage ukuthi badle njalo, and in that way sitawukhona ukuthi sitekale sonke kucasheke na more people. Umuntu lomusha lotfola lisito lemali yokucala ibhizinisi Musa Khumalo ubonga lesikhwama ngekubacecesha kule bhizinisi. Kuningi kakhulu ke lesikufundzela nako, sifundzele kugcina emabhuku, sifundzele kuphatsa imali, sifundzele ukuthi ufika njani etikwe price langabe ufuna kudayisa lokho lokukhicitako noma lokho lokucuphile waphezulu wakudayisa. Sifundzele cishi lokuningi kakhulu nekukhoblaya kubo SRA konke sikufundzile. So siyakholwa nje sesiphuma la siphuma sesi-empowered sitawukwati ukuthi sirane amabhizinisi laneke awe latawukwati kukhula aphize achashe nalamanye amaswati. Lesikhwama sesikhipha imali lingetulu kwa-11 million emalangeni kwesekela amabhizinisi abantu labasha kusukela ngeminyaka wanga-2018. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla. Mina Mbonga Dube Sembabane. Inhloso yokuthuthukisa tekulima kuleli Women Farmer Foundation ibambisene nenkampani yahulumende lethuthukisa abosomabhizinisi labancane iSEDCO seyiceceshe labo labaphumelele emncintiswaneni wayo ngendlela lefanele yekuchuba ibhizinisi kude bangatikhanze amabhizinisi abo sekede incubekela phambili. Ayanda ngambuli lobukete inhlelo kule nhlangano uthi inhloso yabo kwelekelela uhulumende kuqinisekisa ukuthi ilive lifika esigabeni sekutikhicitela kudla lokwanele. Litiko letekulima selivete emahlandla lamaningi ukuthi live kufanele ligcine lifika esigabeni sekutikhicitela kudla lokwanele. Kwelekelela uhulumende kuloku inhlangano i-Women Farmer Foundation ngekubambisana nenkampani yahulumende lethuthukisa abosomabhizinisi labancane iSEDCO seyiceceshe balimi labaphumelele emncintiswaneni wayo ngetindlela tekwenta emabhizinisi abo ukuthi akhonze. Women Farmer lekakwenta kokucecesha ukuthi balimi bakhone kuthola ema-markets. And ema-markets wathola ngekuthi your produce must be quality, and kwekuthi ube ne-contract ungabi nje ne-market yemntomo, but have like documentation ukuthi you are supplying this company or this supermarket. Mqinisele Dlamini lobukete kucecesha inkampanini yahulumende lesekela abosomabhizinisi labancane iSEDCO uthi balimi bayadzinga kwesekelwa. Bosomabhizinisi incumbu khanza ukuthi labanye kwecala nje umuntu akade lokuthi yini lokufanele kusayende yena njengasomabhizinisi. Ukhanza kusencane lomunye ucashe umuntu nje ukuthi abukele le business kodwa akade kahle ukuthi kahle kwendekalana. Labanye ke ukhanza ukuthi encenye bafuna kuyenda bayofuna leto imali ngaba semabhange noma kuleto inhlangano letibolekisa ngemali. Ukhanza ukuthi umuntu une business plan kodwa le business plan yakhe akakwathi lokuyikhulumisa ukuthi ngabe le business plan ekhuluma ngani. Elizabeth Sikhonze umlimi uchaza ngetindvo latifundzile. Ikakhulu ukugcina emabhuku ebhizinisi nelwati nje loluningi njengokuthi imakethe uyifuna kanjani. Lokunye kungaba ukuthi imali ungatithola kanjani imali yokuqhuba ibhizinisi. Luhlaka lwekuvusa umnotfo nasekwengce umkhuhlane i-COVID-19 luveta kwekuthi live lisengakafiki esigabeni sekutikhicitela kudla lokwanele njengobe kufanele likhicite umbila ngalokwekungeteke nga-40,000 metric ton bese kuthi umbila lomtfubi wona ube ngemathani lasuka ku-25,000 agcine afike ku-100,000. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelson Dlangamandla kunambongwa Dube kaManzini. Libandla le-ZCMK Consultants selethule umsebenzi wekuhlehliswa kwedolobha lasebuhleni. Lokulandzela ukuthi leli bandla linika umsebenzi wekuhlela ledolobha lasebuhleni. Lokuhleliswa kufaka ekhatsi imigwaco, gesi emanti kanye netakhiwo. Umbiko lothule ebandleni lelibuke lidolobha lasebuhleni bosomabhizinisi kanye netakhamiti tasebuhleni ngalesihlanu.
Njinela loqhamukakazi eTMK Consultancy Sandile Makobothi injongo yalomhlangano bekukubukisana ukuthi lo msebenzi utawuqhubeka kanjani kude kuthi kusaqhutshekwa nawo kubede sakhamuti noma somabhizinisi losatithola asacinzetelekile enxa yentuthuko. Sihlalo welibhodi lelibukela idolobha laseBuhleni Clifford Mamba uthi lokuhlelwa kwaleli dolobha kutawuba nemthelela lomkhulu ekuthuthukweni kwalo. Umsebenzi wa consultant la kulesive saseBuhleni uthi ke uhulumende kukhona la besithume khona sikuhleliseke kahle eBuhleni ikakhulu ledigaba labo infrastructure phecelezi ukuthi ngabe dingaba kuphi dingabekeka kuphi nemigwaqo thinte ibe ingaba kuphi ukuze le dolobha lenkosi likhona ukuphefumula elihleliseke kahle kule minyaka eminingi leya bandla ke lama consultants lebelicashiwe noma ke lisaqashiwe litothula nje na phecelezi interim report ukuthi ucha kulese bakwendile babona ukuthi ucha le dolobha leBuhleni lingema kanje kulehlangothi lentisho ukuthi abo infrastructure ukuthi manje angahamba ngakuphi njani sizakhulumisana ke lesizwe sala eBuhleni ukuthi umthela utabango lomuhle ube mnenge ngoba cishe nje na kukhona nje laba sokubakhulekela imihlaba la eBuhleni unaka beke batawubusiselwa nje njengoba sethemba ukuthi kanjalo batawukhona ke ngoba lo mjebo njena le mjebo bese bayintile mikhomba ukuthi lokhu ngaba la bese ke nabo bese bayaphoseka ke baqale ukusebenza vele kuleti ndzawo lapho basitakele khona kunene bakhonjwa khona. Idolobha laseBuhleni libe ngulelinye lamadolobha lasekelwe nguhulumende ngemali letisihlanu temalangeni ehlelweni lwakhe lokuthuthukisa emadolobha lapha eveni. Lokhu kuhambisana ncamashi nemgomo wakamhlaba ligoli leli-11 lelikhulumisa indzaba yokwakhiwa kwamadolobha lanetakhiwo letiseqophelweni lelisetulu nalititawukhosa futhi letitawulungela lonke lihlobo lwemuntu. Edindzabeni Eswatini TV ngibonga Simagagula eBuhleni. Kutemidlalo mabhalanelo omkhulu wenhlangano emidlalo we-taekwondo lapha eveni isizwe Mabuza uthi konke lokwentiwa ngulenhlangano kwanyalo kuhambisana nemgomo walenhlangano ukuthi igcine ikhonile kungenela imidlalo yema-Olympics eminyaka wa-2028 lotobanjela edolobheni le-Los Angeles eveni laseMelika. Mabuza uthi babuke ukuthi bakhona ukubuya ekhaya netimendlela letitawenda ukuthi umjeka weliva uphakame emhlabeni. Inhlangano lengamele kudlalisa umdlalo we-taekwondo lapha eveni iyingcenye yetinhlangano letikhonile kumelela kahle live kanyenti emidlalweni yangaphandle. Eminyakeni lophelile ngenyanga yengongoni lenhlangano yabuya ekhaya netimendlela letahlukahlukene emidlalweni ema-Region 5 libe ibanjelwe eveni laseLesotho edolobheni laseMaseru. Kwanyalo lenhlangano isachubeka nemalungiselelo emidlalo ema-Region 5 yalonyaka kodwa kumsebenzi lomkhulu lawubukile lenhlangano ulemidlalo ema-Olympics iminyaka wa-2028 letawubanjelwe edolobheni le-Los Angeles eveni laseMelika. We are going to be having a series of trainings and national team tryouts because sitting selector national team letawu representa live kuma-Anoka Games, representa live kuma-World Junior Championships latabe abanjelwe eSofia eBulgaria. We also need a team letawu representa live kuma-Region 5 eMalawi. Utawukhumbula umbukele ekhaya ukuthi kule minyaka lophelile siperforme kahle eLesotho. Kulomnyaka sifuna kwenda lokukhulu kakhulu kunalesi kwende kulomnyaka lophelile, so kudinga vele ukuthi sicale sisebenze kunyalo sikhathi sisekhona. Konke lokhu lesikwenda konyalo we are trying to build up to 2028 because 2028 asikhanze sine squad lesi strong lesingakhona ku qualify for ema-Olympics and uNkulunkulu nakasibusisile sikhone ukuthi maybe siperforme kahle ku ema-Olympics. Sinelethemba nje ukuthi uhulumende utasisita lapho akhona kusita khona ne-private sector labo labake basibambisa ngaphambilini baphindze basibambise sokhona ukuthi siqhubele agenda and possibly achieve maybe the first medal for the country kuma-Olympic Games or ema-World Championships in as far as i-taekwondo is concerned. Lenhlangano yalomdlalo sayibuyisela imidlalo yayo leyatiwa ngokuthi i-Schools Partnership Taekwondo Programs lebuka ukuthuthukisa lo mdlalo etikolweni. Le midlalo yemiswa phambilini ngesizathu seligciwane corona.
Lobikile umsakate Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini kanzumbiki uhlanganisa uFabrice Msonera eMbabane. Alito temidlalo siyatiphetsa tindzaba tetfu tensimo esikhombisa sibahlela timakethe kanti nasibuya silabe sikhulumisana nentatheli yetfu Giyani Msibi ngendzaba libasola ilandzelela yekubhedvuka kwetimphungane endzabeni yasemhlaba ubovu. When you choose your adventures, you do so with an open Sanibonani maswabula mahle libito lami ngumthanazo Mkhwanazi and you are tuned into a brand new show on Eswatini TV called Street Quiz. Street Quiz is a show that is aimed at finding out just how well you know your beautiful country and just how well you travel. Now, the beautiful part about it, and that is my favorite part as well, is you get to win a special prize. Now that could just be money or a little something extra. As for me and my team, Nidanibona every week from here just as long as you tune in and now I'm going to start doing the one balege. Hello everyone and welcome to the show. You know the vibes, it's the beat down. The time is 8 p.m. It's time for you to relax, sit back, relax, and enjoy the music videos that I got for you. Moving no direction, like it's a calling. And alive in the middle of nowhere. Shake the ground and burn the air. So yeah, you don't have to hold back for anything or anyone. Just on this. Nze sinimukele ehleleni Kusile Breakfast Show sikuvusele nawo losanza kusivulela njengoba sivedile ukuthi sidabe sicocisana lapha na intatheli yetfu Giyani Msibi njengoba emavikini lamabili landlulile wavakashela indzawo komhlaba obovu lapha afika ende khona indzaba yetakhamuti noma ke likhaya lelihlushwa timphungane ngalokwecile. Kunendzaba ke lana le uyilandzeleleke Giyani lena ndzaba yitolo kuva ukuthi ngabe vele mhlambe belitiko letempile ekakhulukati luhlangothi lolubuke kuhlandeka kwemvelo selilandzelele indzaba nekuthi ngabe bakhonile nivele kusita lo yomndeni lohlushwa ngito letimphungana sekuvusele sekumukele Giyani asimakho nje ukuthi ube nathi nomhla ekseni sabona ukuthi 2 weeks ago kwaba nendzaba lo wayenda khona la ngabomhlaba ubovu indzaba yokuthi kunelikhaya noma ke mhlambe emakhaya lahlushwa timphungane letinengi ngalokwecile ingaba vele mhlambe yini lena leya ku attractor kuleso story leso nje leyo liyakuphusha ukuthi ihamba uyobuka leso story ubuye usende nekuthi ngabe na ufika kulelo khaya wakhanza simo sikanjani bese ngilese ulosibhekile vele mhlambe nabakutshela ngaso. Sivusele ilungelele sivusele nababukeli baloko lihlelo. Short nje sathola licingo kuto takhamuti kusho nje khona sakhamuti lesashaya kuthi wathi kunetimphungane sebahlushwa timphungane abasakhona ukuphila enzaweni yakumhlaba ubovu mhlaba ubovu nje kuPasithombe nawo eSeclini indlela enye ibheke emankana enye ibheke eBhunya kuleto tindzawo leto. So sayake satha sesiyobuka ke safika lelo langa basishayele sahamba ke nabo vele nasifika sakhanza ukuthi sathi nje nasifika nje sibhaka imoto hawu tasho khona timphungane tasihlangabeta dinengivele kunaloko kusilonge timphungane sari ukuthi kusehlobo timphungane tiba khona but leta too much lungelele and timphungane titayelekile akusekumbe kusihlobo tsite linjani ngileti tayelekile but dineng kakhulu but ke basitshela ukuthi abasakhoni kuvula amafastela bakhona kuvula iminyanga bakhona kupheka uyapheka dilana uyadla kula you can imagine nawe lesimo ukuthi uyadla ngane imphungane nje ngidawu siyenyanyisa iyodwana nasetitineng nje sewungayimagine so hayi vele ngibone ukuthi no ku too much ngibude ukuthi yini inkinga basinabo abade baqale nje bathi awu madlalwane
cause bathi bese kunabo 2-3 weeks kuqalile kungikhathi babona nje hayikhona akusesiko phela setiningi kakhulu letimpungane leti so bathi ke baqale bashaya itiko letempilo kule line yakhona kwangabambi umuntu sebagcineke bathi yasebasithinzeke cha sabakhulumisa vele ngathi kake sengibone nabo makhelwane cha ngikhathi sinabo makhelwane inkinga ikhona nakulabanye nje ngahambela cishe emakhaya lamathathu manje kubona abathanzanga kusikhulumisa nokusemukela etindlini tawo but leli khaya leli cishe sakhona kufika khona ngabuta ukuthi ngaba yini ngiyabathi hey abadi nabo so ke cha ngabakhulumisa inkinga lenkulu vele kanganga ngoba yabona na uthi uyapheka ngena timbungane uboil emanti sebathi bathengele lokho ma trap akusebenzi nabo madumu ngakusebenzi so cha sabakhulumisa ngase ke ngithi ake sale ngibona kumbe litiko letempilo ngibathinze lababuke kuhlandeka ama environmental officers sebeve ukuthi bona ingabe ngekwati kwabo kusuke kubangwa yini kusuke kuyini le cause to cause vele kude sidile nale solution sidila nale nkinga kuqala cha sabathola ke lelo langa basichazela ukuthi cha kuye kubangwe nginaku nanaku ngelwati lwabo nabo kodwa ke bathembisa ukuthi cha njengoba naku sesibathinzile batawuthinza labo labadudane naleyo ndzawo bahambe bavukele khona bakhone lokuthi bakhulume naleta khamuti babuke ke nalenkinga then badile nayo ke leyo nkinga cha lesi kubonga kululu engathi bavele basukuma nje the following days bakhulumisile ngiphinza ngathi ke ake sengibuka ukuthi ngabe kuhambe njani sekuphinza ngibashayele ngive ukuthi baya yini cha ngakhanza ukuthi baya vele the following day basho ke nokuthi cha baya kulendzawo bakhanza sikhavele inkinga lekhona ngakusitho nje ukuthi timphungane nje seti too much leta batikhulumisa ke leta khamuti ukuthi kwentiwa nje nakuyinkinga isuke ibangwa yini bachaza ke basikakhulu kuhlandeka lungelele labachaza kusemakhaya kasicinisekise kusemakhaya ihygiene sihambise etulu because vele timbungane nangabe babekusenje imigotsi ukuthi na ingabe idudeni lekhaya kune distance thide nje lani lahla khona tibi ntishisele khona ngithi nje ukuhlaba lemgiyani yini wena mhlambe lo wayekhanza mhlambe kulelo khaya lo wacabanga ukuthi mhlambe ngiyo letfonse letimpungane njengoba uchaza nje ukuthi bacizelele indzaba yekuhlanteka imigotsi yabo ekhashana kanganani yini mhlambe le attracted letimpungane kangaka ukuthi vele dingaza tibe diningi ngalendlela okay mina lengakubona lokucishe kudude naleli khaya ingatse because siyathi ingatse ndayisifaka imicuba mhlawumbe leyahlukahlukene bese lenye vele setiba khona timbungane ingatse cishe idudane vele naleli khaya lesaluvakashela mhlawumbe ke singathi ke timbungane tihamba distance lenganani kumbe kufika kubomakhelwane ke ukuthi solo ngileta noma kusoba nje lengatse idudane kumbe ke indzawo ekulahla tibi kangiyibonanga angibanga nesikhathi lesikanga ukuthi ngaze ngiyofika emigodzini labalahla khona tibi but nje ngakhanza lengatse usicishe ngeyo lethude nelikhaya labasho ke labetempilo ukuthi cha netingatse nako kumele kube nama meters side kube away from likhaya because ngolongelo ngabe sesekubanga ukuthi kunetimpungane tibe khona bachaza ukuthi vele netilwane nje khona mhlawumbe kunesilwane lesengise kumbe sifile so uyafuna ungasilahleli idudane nelikhaya vele because that attract letimpungane because tiyatalelana emaqanza emva kwaloko kutaba i-chaos ukuthi how do they get rid of them. Alright, anyway, sibonile ukuthi iToli lenzelele lendzaba wamkhulumisa babe emandla Ndlovu lo kunguye environmental officer sesimlalele nje semuve ukuthi nakachaza ukuthi ingabe vele mhlambe letimpungane kudinga attractwa yini asesimlalele simuve ukuthi ngabe uchaza uthini athi yena nitosi luma indlebe ngalendzaba yase emhlabovu savele ke nathi sayisukumela eTulu ngoba tindzaba letifana naleti siye sithi sisukumele ngoba tisho ukuthi impilo yemuntu ufuna sihlale sigadze ngaso sonke isikhathi empeleni lesa sathi ke nasifika lena ngoba saya vele kulo lelo khaya leli labika ngalendzaba sathi ke nasifika lapho yebo kona kukhona phela emakhaya onke ahlalana tingcinamba letincane takhona ke njani nathi kukhona lesakukhanza kulelo khaya sabese ke sesihlala phasi satinika isikhathi nalo sabafundzisa ukuthi lokhu kwentiwa kanjani sesingaba kusho nje giyani ukuthi emakhaya onke ukhanza ukuthi sinayo imigosi yetibi sinato tibaya sinatingaze tethu ukhanza ukuthi akuhleleki kahle ngidawubekisa nje ngemthoyi kumbe umthoyi lesiwusebenzisako wangaphandle ukhandle ukuthi awukapheleli ngalelizinga letempilo
lekufanele ngabe uphelele ngayo. Kanjalo ukhanza ukuthi nemigodi wetibi letibi akadilahlwa kahle kumbe ke atibekwa ngendlela lekahle ukuthi tilahlwe ngalendlela lefanele. Ukhanza ukuthi tibi setiyabola emgodini wetibi kugcineke sekwakha ukuthi timbungane tibe khona. Naleti ingadi zethu letilamaceleni ukhanza ukuthi lemicuba lesilanza lekhashana sibuya nalamacanjana kumbe aleto timbungane fike nalama singawundlali kahle la etingadzeni tethu letimbungane. Kuke tinto tonke letfana naye lesitikhanzile naleti nkukhu tasemakhaya ukhanza ukuthi lihoko anakhona asilithanyeli kakhulu ikakhulu lama ndatseni lamangcolisa tinkukhu. Nasingakwendi lokho ke vele timbungane titawanzi nalomcoba lendlela sesiubeka ngayo singakawufaki lapha engadzeni yethu kunalendlela lekufuna siubeke ngayo tingatodalana konke lokho sakukhanza sabe sesiyabafundzisa ke labantu nalokuningi nje lesakukhanza lesibonako lesakubona ukuthi kubhebhetela le timbungane. Itiko letempilo ke vele lenda lowo msebenzi ukuze ukuthi sive siphephe kuthiwa lwati lungemandla noma ke pheceleti knowledge is power. Ngiko ke lesafike sakwenda lokwemhlaba ukuze ukuthi lelo khaya leli belihlusha timbungane salifundzisa ukuze ukuthi lilungise lapho kumbe bekunetinkinga yana khona. Sabe seke sesibuka lokuthi ngeke kwalunga ukuthi phela sifundzise ekhaya linye ngoba emakhaya onke anato letinto letifake khasitibaya nawo konke. Sabe seke sesichumana nalo buqopho bakulendzawo kusho sibuqopho lobubili. Sacela ukuthi busicelele umhlangano kuletakhamuntu talendzawo ukuze ukuthi sitoti fundzisa ukuthi timbungane utivikela njani. Wabe suba khona ke lo mhlangano lolandzelela loliphenyo safike sathi sabafundzisa labo bebakhona kumbeke ngalo ukuthi phela abantu dokhanza ukuthi basemsebentini abaphelelanga kahle kepha labo bebakhona sakhona ukuthi sibafundzise cishe nje nebucopho baze bacela lokuthi ngoba abantu abakabi baningi kangako bacela ukuthi kumbe ngemhlangano wemphakathi bacela ukuthi sibobavakashela. Cishe lokuningi sengikubalile kwakhona sakhanza nje ukuthi kunemigodi wetibi cishe awushiseki kahle. Kunakudla lokuchama emakhishini emacembe ani ngitawuthi mati tamatisi nemahlabishi kukanye kanye netshani lokumandi konke lokho kuyabhebhetela timbungane bese kuba umthoyi lo wakhiwe ngalo kungakapheleli shothi tiyakhona le timbungane ukuthi tingene kulo mthoyi tiphume angasiyati ukuthi timbungane tiyatalela emgodini wetibi tanze tiyatalela emthoyi tanze bese sekuba ke ngile lihoko letinkukhu tasemakhaya lokukhanza ukuthi lifuna ukuklinwa ngaso sonke isikhathi nako sakukhanza lokho kungilokunye lokubhebhetela letimbungane la ekhaya. Lokunye sengilengazi lengajana lekhona la dutane lokukhanza ukuthi basebenzisa wona lo manyo lwendathini lo mcuba wetinkukhu lona lo bhebhetela futhi dona letimbungane naloko kwenda lokuthi sathi khanza letimbungane tigcwele vele labaleni yonke indzawo. Lokunye ke kwaba kuneticashi leticashi ke nato ukhanza ukuthi nato tilahla lawo maphalisha emgodini wetibi nakhona khanza ukuthi nale timbungane tikhona lapho kunemanti ke futhi lamanye lageletako nje bese acwabelana labaleni. Letinye tonke letinto letina setibala tonke leto letanzisa timbungane ukuthi tingakhona kwanza. Litiko letempilo cishe sitawuconza ukuthi linemakliniki noma ke imitholambilo cishe kuto tonke tindzawo. Kuleto tindzawo leto nangabe kukhona tingqinamba kumbe umango lobhekene nato lokuphathelana netempilo uyeconze kuloyo mtholampilo lapho lama-office bahloli betempilo noma ke bo-environmental health officer akanekise khona. Lokusho ukuthi lokho uhulumende wakwenda ukuthi lisito litobadudane nemango noma ngabe ngitiphi lusito labalidinga. Akusho nje kusekliniki noma emtholampilo kunabonesi kuphela kunabo environmental health officer kumbe nebematini
behlukahlukene nje labathola lolu sito lolitholakala nathi ke sitholakala khona lapho le-office lethu lihlala likhona lapho hlale livulekile kungako nje ibe nje basheshe bafinyelela kuleli office ngabe kumbe sheshe sayithola lenzaba sheshe basitakala. Umandla Ndlovu loyo lo environmental officer ayitekulo tempilo wasichazela nje ukuthi isimo basekhanza sinjani kilo lelikhaya lelihlaselwe ngitoti impungane. Kuyajabulisa ke kuyena ibona ukuthi letekulo tempilo la ithathela noma ke la isukumela ituli lenzaba njengoba savetile nje baba Ndlovu ukuthi babethe umhlangano bachazela Takhamuti ngebumcoka bekuhlandeka. Kuyajabulisa lungelele ngoba bangasagcini nje kumbe ngalawo makhaya la affectekile kodwa nje kuphi community yonke kuyichazela ngoba lokunye sawusanga silungile siyakwati kanti phela bona bathi ngconywana kubese siyabaya educate ukuthi nasidibana nenkinga lenje senda njani sidila njani nayo bona ke bayathi mhlambe banema chemicals kumbe la khona ukuthi babulale leyo nkinga ngoba ngagcina silahlekelwe impilo desive inkinga nasiyithatha kancane zathi impungane nje impungane yona phela impungane ihamba lena le ibese iletha kufa so bagcizelela kuzivele cha abathindi nakukhona nje lo ungakuboni kahle bahlale bakhona ema clinics even lonke sekungaba nje kucela isiveni ukuthi vele nakukhona labangakutholi kahle lokuphathene hygiene noma ke lokuphathene netimpilo dabo kuleto kuleyo ma regions ngoba phela i-region inetingene ezahlukahlukene balithinze litiko letempilo kumbe nathi betinzaba basinze kutobona usingabe leto tinzaba basitakala kanjani sethemba ukuthi sebasitakala after kufika mkwaboke betempilo kusi nathi timpungane badila njani nato tibangwa yini ne-solution semba ukuthi babanika kunjalo msebenzisi kakhulu ukuba nathi nomhla ekseni mbukele sekusele imizuzu lemibili bese kushaya insimbi esiphohlo nomhla ekseni asibahlola etimakethe sitawubuya sitawuvala hlelo. Kudla kwempilo, food for life. An agricultural program that shows how a farmer brings food to the nation. Gcine kudla kwayo leta uphinze kudle nasekufika isikhathi sebusika. Nalinile nje libele lana kuzone liyadwa imbela libele lahlanzeni. So lonke linale mvula le moderate yethu sine lahlanzeni. Kudla kusemhlabathini, konke lesikudingako sitakuthola emhlabathini. Kudla kwempilo for agriculture and farming development on Eswatini TV with the farm boy Samgelo Vilagati Samvi. Kudla kwempilo, food for life. Savelishaya sekusele umzuzu munye ukuthi shaya insimbi esiphohlo nomhla ekseni esibakhulu ukuthi nihlathene nathi kusukela ngensimbi yesithupha sesema ukuthi senishiya indaba nelisuku loluhle nolubosisekile nisale kahle.